Tito Mark, where are we going? Japan. We're going to Japan! See you there. See you there! Tito Mark, we're going to Japan! So when I go, so when I go, Uy, bawal yan. Charot. so when I go, I know you'll follow me. I don't want slamming doors. No, no, just wait and see. You'll feel it naturally. There's no one else I see. I know you'll follow me. Hi guys! Welcome back to our channel. And for today's video, nandito na kami Tito Mark sa airport. Tito Mark and I will go to Japan to celebrate his birthday! Yay! Asa na aking birthday boy? So actually guys, this is our fourth time. Baka sabihin nyo, ano ba yan? Nakakasawa naman. Japan na naman kayo ulit. Anyway, paborito namin Tito Mark na lugar. Actually, nung gumagawa ako ng itinerary for this trip, sabi ko kay Tito Mark, grabe, nag-Tokyo na tayo dati, pero ang dami pa rin mga lugar na hindi namin na-explore. But this trip, hindi lang siya magfo-focus sa Tokyo. We'll be spending only 3 days sa Tokyo, and then the rest, we have 2-day trips, and then we have 2 exciting places na pupuntahan. So, samahan nyo kami Tito Mark for this adventure. Final call. No final call, tayo lang ga. Hindi makakasunod na. Good job. Hindi kami delayed. Thank you. Bye-bye ha. Pangarap namin dito makaupo. Charot. Welcome to Tokyo. Nararamdaman na namin ni Tito Mark ang lamig ng Tokyo. Good luck sa akin kasi wala akong warmer. Malamig na. Autumn lang to guys. This is autumn season in Japan. Pero si Tito Mark parang siya ngayon ang good job kasi nakapang malamig na siya. Ako naka-denim jacket lang. Anyway, let's see. Tito Mark, welcome to Japan! Guys, naghahanap kami ni Tito Mark ng ticket machine. Kailangan namin magpa-exchange ng aming Klook tickets for Mount Fuji excursion. So, we are here in the train station na. Hinahanap na namin yung green color na ticket machine. So, we have to get it, guys, kasi nga, maaga pang aming trip sa November 18, papuntang Mount Fuji. So, much better na nakapagpa-exchange na kami ng aming Klook tickets para dire-diretso na aming biyahe. Guys, nakapila na kami ni Mark dito sa ticket counter. Let's go through kung paano natin gawin to kasi first time namin Tito Mark gagawin kasi we bought our ticket from Klook. So, let's see kung gaano siya kadaling gawin. Okay. English. Tapos, read QR code. Where's our QR code? Ito. Kawaguchi ko, 7:30. Tickets, okay. Uy, ang dali lang pala. Ayan, 4. We need to have 4. Ayan, 4. Perfect. Guys, dito kami pumila ni Mark para i-claim namin yung aming Klook tickets for Mount Fuji excursion. After namin nag-collect, dyan na rin kami bumili namin ticket ng Narita Express going to Shinjuku. Now, we're going down there para sa aming 1.5 hour train to Shinjuku. Guys, let's recap kung ano yung ginawa namin ni Tito Mark kanina. So, when we arrived
Narita Airport. Dumiretso na kami ni Mark sa immigration. So it took us 30 minutes sa pila. Importante na before kayo umalis ng home country ninyo, you have to fill up Japan Visit Web para makakuha kayo ng QR code. So yung QR code na yon, magagamit niyo yun siya for immigration tsaka sa customs. Nung nakalampas na kami ng immigration, kumuha kami ng luggage. Actually yung luggage namin nakaredy na eh. So pick up ang luggage, after nun diretso sa customs. Yung customs napakabilis lang, wala pang 5 minutes tapos na kasi hindi masyadong maraming tao nung time na dumaan kami ng customs. And after that, we have decided ni Mark na pick upin na yung aming Klook tickets kasi meron kaming meron kaming Mount Fuji excursion sa November 18 sa mismong birthday ni Tito Mark. Yung Klook ticket na to, matagal ko na to siyang binili. I think 2 months ago. So I purchased the ticket for 2 and then we paid 207.58 dirhams. Ang gagawin nyo lang, ito yung QR code, diba? Ito yung QR code. I-scan nyo lang siya sa ticket machine tapos mag-generate siya ng 2 tickets per passenger. So, tapos sa kami ni Mark ng aming pagkuha ng tickets, then we purchase our ticket going to our Airbnb. May 2 trains kang mas magandang papipilian papunta sa Airbnb. Yung sa amin kasi nakastay kami ni Mark sa Shinjuku. So, imbis na kumuha kami sa Keisei Skyliner, pinili namin ni Mark yung Narita Express. Why? Because si Narita Express, though mahabang biyahe, 90 minutes, dire-diretso siya, walang transit from Narita Terminal 1 to Shinjuku, dire-diretso lang. Whereas si Keisei Skyliner, it's only 60 minutes, pero meron kaming transit. So para wala nang masyadong hassle sa bagahe, pinili namin ni Mark yung Narita Express. So 250 per pax yung ticket. Reserve seat yung binili ni Mark. Pwede kang pumili sa ordinary car or sa green car. Yung green car, check namin ni Mark kanina, nasa around 8,000 something yung 2 packs, pero yung ordinary car nasa 6,500 yen. So yun lang, very easy. 7:17 kami umalis, so darating kami doon ng mga 7:17, 8:17, 37, mga around 8:45, mga ganon siguro dating namin dun sa Shinjuku. And then from there, we'll just take metro going to our Airbnb. So it's like around 10 minutes train travel from Shinjuku to Nakai station, and then from there we have to walk only 5 minutes. So very relaxed. Yun nga lang, gabi na. Wala na kami magagawa ngayon. So tomorrow na talaga ang aming pinaka big day. We finally arrived sa Shinjuku station. So we planned ni Mark na kumain muna bago dumiretso sa aming Airbnb. Kasi gabi na eh. 8:04, ano oras na ba? 8, tama, di ba? 8:41 in the evening na. So kakain na muna kami ni Mark. Ito na lang sa'yo. Kakain na muna kami ni Tito Mark para pagdating ng Airbnb, pahinga na agad. Kasi tomorrow is our big day. Charot. Tomorrow is our first full day sa Japan. To start to explore tomorrow. Oh, hindi Guys, we're here in Yoshinoya. Dito Mark, ang bilis. Ba't nandiyan sa agad? Akong naunang nag-send ng order. Tapos yung pagkain niya, unang dumating. Unfair. Charot. Gutom lang. This is our first food pagdating ng Japan. We're starving. Grabe, ang oras na. 9:15. Oh, naku. Konti na lang, guys. Konti na lang. May apoy-apoy pa pala sa baba. Dumanol. Meron pa palang apoy, guys, ang aking food. Ay, gusto ko ng soup. Kutsara, please. Miso soup.
Sarap. Sarap ng init. We're done with our dinner. So, pinifigure out namin Tito Mark kung saan platform papunta sa aming Airbnb. Anong nakita mo lang ga? Kasi we need to go to Uedo line. Finally guys, we arrive in Nakai Station. 5 minutes walk. Konti-konti na lang. Pero meron na kaming energy nima kasi nakapag-dinner na. So after nito, pagdating natin ng Airbnb, pwede na tayo magpahinga. Ready for tomorrow. Yan ang train station. So dito lang daw, konting kembot to the right. Diretso lang. Sige, let's go. Mayong gabi sana yung yung kamag-anak mo? Sino ba yun? Sino ba yun? Maalim I said. Ang tahimik na, ang tahimik. Guys, we arrived sa aming Airbnb. Lumabas kami ni Mark ng aming Airbnb kasi wala pa kaming food, wala kaming tubig. Buti na lang pala, nag-dinner na kami ni Mark dun sa Shinjuku station. Kasi kung hindi, pasma. Nagutuman kami ni Tito Mark. Ang disadvantage sa lugar namin, walang malapit na 7-Eleven. Ano to pupunta natin lang ga? Oh, ilang minutes? 9 minutes lang. 9 minutes. Yung pinakamalapit sa amin, 9 minutes walk. Station. Pero ang advantage, 5 minutes walk sa train station. Ang disadvantage, walang malapit na 7-Eleven, Family Mart lang. And then, napakaliit ng room. Actually, nabasa ko talaga yun, na maliit ang room. Kung hindi ko na-expect na gano'n talaga siya kaliit. So, parang, lang siya, good for one person lang talaga. Pero dahil nga, nagtitipid kami ni Tito Mark, so okay lang yan. Hindi naman kami masela ni Mark. This is how it looks like ng gabi. Ano pala ito lang ga? Towi Subway. Nakai Station. We are staying in Shinjuku pero nasa residential area kami. So tahimik, hindi unlike dun sa mismong center ng Shinjuku na magulo. Yung nightlife, buhay na buhay. Nasaan? Yun naman pala eh. Uy, sinungaling yung yun ah. Ano bang tinignan mo dun? Yung Google Map? Ito pala eh. Oh guys, so sorry, hindi na pala. Guys, sorry, hindi na pala siya disadvantage. May malapit na 7-Eleven. So, good job. Ang disadvantage lang kasi super liit na aming kwarto. Pero dahil hindi naman kami maselan, okay lang yan. Andito pala yun. Ayan. Oh, very good. Good job. Guys, for our room tour, sorry, this is already late na. Pasensya na kayo kasi medyo magulo na siya. 2 nights na namin tong tinulugan. So for our room tour, maliit lang talaga aming room. Konting space lang talaga ang aming nagagalawan pero we maximize the area. From the door, ito yung door namin. From the door, dito namin nilagay yung aming shoes.
Tapos, yan ang pagpasok mo, nandito yung Japanese toilet. Ang liit ng space. And then, from here, actually yung table na to, dito dapat yan siya nung dumating kami. Kaso nga lang, wala kaming pagkagalawan. So, we kept it here. Labahan namin yan. And then, yung aming maliit na paliguan, maliit lang talaga, ginawa naming sampayan. So, I'll show you from here. Andyan. They provide shampoo, conditioner, shower gel. Paggabi, close lang namin siyang ganyan. And then, here, parang mini kitchen. Gusto mo magluto, pwede din. They have all the utensils you need. And then, they have provided a chair. Yan, kettle, microwave, and mini fridge. Ito yung aming bed. And then, what I like about it, kasi nandyan na yung washing machine. O, diba? Lahat ng control sa ilaw, AC, water. So, ganyan lang talaga. Napakaliit lang siya. So, we paid this accommodation for 2,300 dirhams for 7 nights. So, okay lang kahit na maliit yung room kasi hindi naman kami Mark Maselan. Ang importante may space kaming mapaglalagyan, na maximize namin yung lugar. Plus, ang unang-unang kinonsider ko is yung budget friendly lang. Kasi nga, anyway, lumalabas ka naman sa hotel, you don't stay the whole day. So, yun lang din ang pinaka-purpose ko kung bakit ito yung pinili kong lugar. Ito yung aming room. And then, good morning, birthday boy. So, ito yung parang pinaka-main door. Ayan. Diyan ang code na binibigay nila for the lock ng bahay. So, we are staying in Zenith, Shinjuku. And we are going to Mount Fuji. Bye. Bye-bye. See you tomorrow.